现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hakka lei cha or ground tea is more than just a simple drink. It contains ground tea leaves, peanuts, sesame, and other grains crushed in a mortar and pestle. After being mixed with hot water, brown rice is added as the final ingredient. With all these hearty ingredients, lei cha is more than just a beverage. It can be considered a meal or even a health drink. Lei cha can be consumed with white rice and stir-fried vegetables, and fusions with Western teas have also started appearing in recent years. Hey there, it's time for Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是bingo Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Josephine。Leo， 我们今天是不是还喝点茶好了？哦，好啊，那我们来喝这个擂茶好了。你有去擂茶过？我跟你讲，擂茶我还真的有做过，但是10几年前的事了。10几年前，那你还记得那细节吗？有啦，因为我跟你讲太香了，你要拿着一个碗，然后呢有个东西一直磨那些花生啊、芝麻，还有其他的原料，越磨越香。好，你都讲到重点啦但是你有没有注意到那个碗里头的构造有没有什么不一样？很厚对，很厚实的感觉。好，对，而且呢，它有很多的沟槽，这样呢，我们在擂的过程，它摩擦力才多啊，才可以把它擂细啊，让它铝都看免的喂。这我没注意到，没注意到哈。好，那第二个呢，就是你手上拿那个擂棍啊，铝棍啊，它是要磨这个东西啊，所以它一直跟碗接触，所以它不能用铁的，很容易把人敲破掉。塑胶的也不行，因为呢擂的过程呢可能会掉屑，那你会吃到，所以呢一定要用无毒的木头，所以呢最好的就是用芭乐心木，因为会有淡淡的芭乐清香。再不然呢用油茶树也是可以，还有呢橄榄树的木头也是可以的。还会带多一点香气给我们。没错。擂茶其实有很多的吃法，可以吃甜的，也可以吃咸的。在花东地区，有些民众就会把这个白饭把它加进去，然后呢加那个什么煮熟的青菜啦，还有加萝卜干下去吃，所以呢那个就变成是一个咸的料理了。所以擂这个字就是在讲这个动作，是不是？就是擂，就是一个研磨的意思。没想到还有这么多知识在后面。没错所以下次可以吃着擂茶，然后再喝着擂茶这样。没错好，那我们就来教这几个关于擂茶的单字。Okay, let's teach you some phrases about the lei tea, including the lei tea, of course. Hakka 擂茶，擂茶。Okay, and then the bowl that they use. 那个碗应该有个特别名词，对不对？叫做钵吧，对，擂钵，擂bàn。Okay, and then the pestle, which is 那个棍子叫擂棍咯。擂棍。All right, now you know a little bit more when you have your lei tea next time, and that does it for this practical Hakka. 什么大家？汉字say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.